Okay. Ich habe jetzt gerade keinen Überblick, ob ihr mich seht, ob es jetzt funktioniert. Also Ton müsste eigentlich da sein. Eigentlich wird mir auch die Verbindung als gut angezeigt jetzt. Und ich hoffe, hier läuft es besser. Okay, Ton ist da. Und ich hoffe, jetzt gibt es keine Lags mehr. Ich muss jetzt nur noch kurz versuchen, den Live-Chat einzublenden. Das sollten wir aber auch noch hinbekommen. Boah. Es war eh schon wirklich ja, ich meine für euch alle natürlich, denke ich, auch ein ja, entsprechender Tag. Wir haben mehrere Neuigkeiten von den Wahlen in den USA bis die Geschichte mit der Ampel jetzt aktuell und ja. Heute dann noch die Earnings von AMC. Pete hat schon geschrieben, die sollen gut gewesen sein, aber der Kurs, ja, wohl nicht. Den blende ich auch gleich ein, also keine Sorge. Aber ich muss jetzt gerade ein bisschen improvisieren und danke, dass ihr trotzdem wieder dabei seid. Ich sehe jetzt auch, dass die Framerate eventuell droppt. Gebt mir mal Bescheid, wenn es wirklich laggt. Ich muss eventuell die Latenz noch ein bisschen runterstellen. Das würde ich jetzt kurz machen. Ich bin einfach kein Streamer, muss ich so anerkennen und sagen. Da sind mir Videos dann doch deutlich lieber. Aber ich dachte jetzt eben gerade nach dieser langen Zeit und zu den Earnings wäre das eigentlich ganz schön, wenn wir mal wieder zusammenkommen, weil ich ja, euch natürlich genauso vermisse. Und sprechen und gleichzeitig nach den Einstellungen gucken ist auch nicht so mein Ding. Okay, Pete schreibt, es select. Ich versuche, wie gesagt, die Latenz noch runterzustellen. Aber das sieht auch nicht ideal aus. Also heute ist echt irgendwie der Wurm drin. Schön, dass ihr euch im Chat so lange beschäftigt. Und Pete schreibt auch 361 Millionen Outstanding Shares. Ich meine, das kommt auch mit meiner Schätzung relativ hin. Was mich natürlich auch freut. Wie gesagt, ich bin immer noch dran, jetzt hier ein einigermaßen flüssiges Stream-Erlebnis für euch zu erstellen. Und ich hoffe inständig, dass ich es schaffe. Ansonsten ja, würde ich es wahrscheinlich dann echt beenden, weil es bringt dann nichts, wenn ihr da echt eine mäßige Erfahrung nur habt, sage ich mal. Ich hatte es letztes Mal erwähnt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es besser funktioniert, weil ich auch die Hardware hier abgegradet habe und da auf die neueste Technik, die halt hier möglich ist, am Standort zu setzen. Manche wissen vielleicht auch noch, ich hatte auch mal getestet über Starlink, aber das war dann noch mehr Grütze. Und von daher habe ich da leider nur Bordmittel und bis Glasfaser kommt, dauert es leider. Ich versuche mal wenigstens einen Chart einzublenden, dann braucht ihr mich in der Situation nicht so ertragen. Und hoffe, dass man das eben einigermaßen sieht. Was ist das für eine Zeiteinheit? Machen wir wenigstens das mal. Ja, Ton geht. Danke, Andy oder Andy. Okay, und es läuft alles gut.
Dann würde ich mich vielleicht auch eher mal noch kurz ich probiere es noch ganz kurz mit der Latenzumstellung, weil nicht, dass nachher der Earnings-Webcast läuft und wir dann da Lags drin haben. Okay, ich lese. Pete, ich habe den Chart an. Eigentlich. Den müsst ihr normalerweise sehen. Ja, doch. Aber wahrscheinlich, ich schätze einfach mal, die Verzögerung ist gerade so heftig. Ich kann die Latenz nicht mehr runterstellen. Also ich kann... Oder? Moment. Ich kann alles ändern, außer das. Okay, es läuft alles flüssig. Okay, dann lustig. Okay, dann machen wir weiter. Also auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich habe jetzt nur noch ein Problem oder eine Aufgabe. Ja, genau. Danny schreibt, es ist die Werbung. Moment, weil die will ich nicht anzeigen. Wie gesagt, es ist wirklich keine Absicht mit den Anzeigen. Ich will die nicht bei Livestreams drin haben, bei einem Video am Anfang okay. Und normalerweise stelle ich die auch von Anfang an ab. Nur YouTube versucht einem, die reinzupressen. Und ich habe... jetzt haben wir es gleich. So, okay, also jetzt müssten wir wirklich alles haben. Es gibt keine Lags mehr, so wie es aussieht. Es sollte jetzt auch keine Werbung mehr geben, außer YouTube haut die wirklich einfach so rein. Vielen, vielen Dank für eure Geduld, dass ihr bis jetzt noch dran geblieben seid. Ansonsten, wenn es irgendwas gibt, Tony Denaro macht auch einen Livestream. Ansonsten schaltet gern zu ihm um. Natürlich nicht auf Deutsch, aber den Webcast kann ich natürlich auch nicht auf Deutsch übersetzen oder ähnliches. Von daher fangen wir an. Und ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. War alles ein bisschen stressig, jetzt auch für euch wahrscheinlich oder nervig auf jeden Fall. Für mich war es stressig. Und ich versuche mal noch kurz die Zahlen rauszusuchen, damit wir darauf mal einen Blick werfen können. Es ist die Frage, ob das Filing auch schon da ist. Ja. Achso, okay. Es ist bisher nur das Filing vom Press Release da. Wahrscheinlich habt ihr es schon gelesen und die Zeit überbrückt. Kleiner Augenblick, vielleicht können wir es noch kurz übersetzen. Weil deswegen seid ihr auf einem deutschen Livestream. Na. Ja, ich meine, klar, wir haben ja gesehen, der Kurs war heute ja mal gar nicht so schlecht und ich hatte vorhin schon die Vermutung mal geäußert, dass ich mir einen Abverkauf vorstellen könnte. Ich meine, also ich muss sagen, mich juckt es nicht sonderlich. Natürlich ist es schade und ich hätte es gerne in der anderen Richtung gesehen. Aber ganz ehrlich, was will man da jetzt ohnehin machen in der Situation? Ich denke, wer so einen EK hat wie die meisten von uns, der wird jetzt ohnehin nicht verkaufen. Und von daher... warten wir es mal ab. Okay, Revenues. Kleiner Augenblick. Wie gesagt, ich versuche noch die Übersetzung hinzukriegen, aber heute ist echt der Wurm drin. Mir wurde auch angeboten, dass mir jemand die Übersetzung schicken möchte. Aber ich probiere es jetzt mal hier eher so kurz live.
Ja, nicht nur mit AMC braucht man Geduld, sondern auch mit mir manchmal. Besonders, wenn man sich überall immer zigtausendmal anmelden muss. So. Okay. Heute hat der Internetgott echt was gegen mich. Aber geschafft. Also, hier ist die deutsche Übersetzung und die wird etwas klein sein. Wir gehen die mal durch. Wir haben noch 15 Minuten, ganz grob, bis der Earnings Call anfängt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich noch nicht angemeldet. Das muss ich auch noch gleich machen. Dass wir das dann nachher auch hinbekommen. Also, Gesamteinnahmen 1,35, rund mal auf, Millionen Dollar. Ich hatte jetzt gerechnet mit, meine Schätzung lag bei 1,46 Millionen. Ist tatsächlich ein bisschen dürftig. Nettoverlust belief sich auf 20,7 Millionen Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 12,3 Millionen Dollar im dritten Quartal. Und das wundert mich jetzt nämlich auch, weil ich habe tatsächlich gedacht, dass mein Modell kaputt ist, weil ich auch immer auf ein Minus kam und alle anderen, die ich so verfolgt hatte, die kamen auf ein Plus. Und durch die Anpassung, was AMC vorgenommen hat, fand ich es aber auch unrealistisch. Darum habe ich auch gedacht, okay, ich brauche das eigentlich gar nicht raushauen, weil es eh Grütze ist. Nettomittelzufluss, auslaufende Geschäftstätigkeit betrug ein Minus von 31,5 Millionen US-Dollar gegenüber 65,9 Millionen US-Dollar. Die Barmittel, wow, ordentlich gesunken. Barmittel und Equivalents betrugen am 30. September 527,4 Millionen Dollar. Wie gesagt, sind dann stark gesunken. Wir haben ja aber auch die Schulden zurückgezahlt. Mit 100 Millionen Dollar, waren es 100 Millionen? Ich bin gerade echt, wie ihr gemerkt habt, auch nicht mehr wirklich drin, aufgrund von Zeitgründen. Wir schauen mal noch weiter, blablabla. Darüber hinaus waren die Gesamteinnahmen von AMC in diesem dritten Quartal 31% höher als die Einnahmen im zweiten Quartal. Okay, also man darf ja auch Kritik üben. Ich finde solche Vergleiche hinken total, eben weil dieses Q2 ja auch recht bescheiden war. Also von daher muss man echt immer schauen. Natürlich klingt das schön, aber ich finde es halt auch so ein bisschen Augenwischerei, ganz ehrlich. Unser Nettoverlust verringerte sich um 37% im Vergleich zum Verlust im zweiten Quartal 2024 und unser bereinigtes EBITDA war 4-mal höher als das des zweiten Quartals. Dies ist ein direktes Ergebnis der stark verbesserten branchenweiten Einspielergebnisse im dritten Quartal, von denen wir erwarten, dass sie auch in Zukunft anhalten werden. Zweitens haben wir die Bilanz von AMC gestärkt, indem wir durch die im Juli angekündigten Schuldentransaktionen die Fälligkeit von 2,4 Milliarden unserer langfristigen Schulden in die Zukunft verschoben haben, wissen wir. Darüber hinaus hat AMC in diesem Jahr seine ausstehenden Schulden durch Kapitalmarktmaßnahmen einschließlich Schuldenrückkäufen und Aktienumtausch um insgesamt 349 Millionen US-Dollar reduziert, wissen wir auch. Adam Aaron, wir sind stolz darauf, dass AMC im dritten Quartal 2024 auch einen neuen Rekord bei den Eintrittseinnahmen pro Besucher und einen neuen Rekord bei den Einnahmen aus Speisen und Getränken pro Besucher erzielt hat. Es ist besonders ermutigend, dass wir, weil wir so hart daran gearbeitet haben, betriebliche und finanzielle Effizienz zu erreichen, in diesem gerade abgeschlossenen Quartal ein bereinigtes EBITDA erzielt haben, das dem des dritten Quartals 2019 vor der Pandemie entsprach, obwohl unsere Besucherzahlen im gerade abgeschlossenen Quartal 25% niedriger waren als im gleichen Quartal 2019. Den Vergleich finde ich jetzt gut und das ist auch ein gutes Zeichen. Das ist das, was wir sehen wollen. Aaron fügt hinzu, zugegeben, einige unserer Kennzahlen für das dritte Quartal bleiben hinter denen des letzten Jahres zurück. Wir glauben jedoch, dass unsere Zuversicht in Bezug auf die beeindruckende Filmreihe, die im November und Dezember 2024 in unsere Kinos kommt und sich 2025 und 2026 fortsetzen wird, von viel größerer Bedeutung ist. Basierend auf dem, was wir jetzt wissen, erwarten wir, dass das branchenweite Einsparergebnis zum Jahresende deutlich ansteigen wird und in den nächsten 2 Jahren noch weiter ansteigen wird. Das ist das, was wir schon prognostizieren, ganz grob. Wir freuen uns, Kassenbestand von 527 Millionen Dollar abzuschließen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um unseren Weg nach vorne zu finden. Trotz dieser realen Herausforderung blicken wir zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft.
ich denke nicht das, was wir jetzt wirklich so hören und lesen wollten. Insbesondere, weil man eben doch viel Hoffnung drauf gesetzt hat, weil es auch immer heißt, okay, im nächsten Quartal, im nächsten Quartal. Und das Aktuelle läuft ja auch noch nicht so an, aber da hatte ich auch schon mal an anderer Stelle geschrieben, es kommt halt einfach auf die Filme logischerweise drauf an und dass wir wahrscheinlich so eine Entwicklung kriegen wie im Quartal 2, wo ja einfach dann ab Ende Mai, Juni dann dieses Quartal dann einfach mega aufgeholt hat und die gleiche Entwicklung sehe ich jetzt dann ab 15. oder 20. November so ungefähr. Teilnehmer, okay. Puh. Okay, ich würde darauf verzichten, euch das hier vorzulesen. Ich gucke bloß, ob nochmal irgendwas Wichtiges drinsteht. Wie gesagt, danke Pete, dass du vorhin erwähnt hattest, dass die 361 Millionen Aktien auf dem Markt sind. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich da mit meiner Schätzung auch rankam. Beim letzten Mal. Jetzt haben wir noch 11 Minuten ungefähr, bis es startet. Und darum würde ich mich dann auch schon mal anmelden, oder was heißt schon mal, anmelden beim Earnings Call oder beim Earnings Webcast. So, ich möchte aber natürlich auch auf den Chat eingehen. Ich blende ihn jetzt nicht ein. Ich weiß nicht, ob ihr dann den Chart eventuell interessanter findet. Guck einfach mal ganz kurz durch. Also erstmal quasi nochmal schön, dass ich hier manche neuen Namen lese, aber auch schon sehr altbekannte Namen. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Die neuen und die alten natürlich. Und das freut mich, dass ihr alle dabei seid, trotz dieser unnötigen technischen Schwierigkeiten. Aber die wollen wir hinter uns lassen. Okay, Diluted EPS minus 0,06. Ja, schade. ENR hat noch gefragt, überträgst du den Earnings-Webcast? Ja, wenn es technisch funktioniert, tue ich das. Jörg Budwig hat dann noch geschrieben, immer noch, dachte, wir würden bei dem guten Quartal im Plus landen, zumindest ein kleines. Ja, so war eigentlich auch meine Hoffnung, also die Hoffnung. Aber wie gesagt, mein historisches Modell, das die Verbesserung auch nicht mit drin hatte, da hatte ich ein Minus, ich glaube teilweise von 139 Millionen oder sowas, wo ich mir gedacht habe, es kann gar nicht sein, es ist nicht möglich. Und dann habe ich ein bisschen rumgerechnet, kam dann auf minus 9 Millionen oder sowas, wo ich wirklich an ein paar Kennzeichen noch rumgetrickst habe und ja, mir das eigentlich selber schön gerechnet habe. Aber ich denke, sie werden noch was dazu sagen, woher das Minus kommt. Und klar, ich meine, dann kann man eben auch die Kursreaktion mehr oder weniger verstehen, wobei ich da echt mal gerne dabei wäre, wie das bei solchen Verkäufern dann oder wie das abläuft. Genau, wie gesagt, kurz noch einen Chat durchgehen. Martin Freiberger fragt noch, wann und wie wollen die mal die Schulden abbauen? Funktioniert schon. Es gibt auch manche Leute, die das dargelegt haben, wenn eben dann die Gewinne mal einsetzen. Und jetzt ist eben die Frage halt auch, wo ging das Geld raus? Für was hat man es aufgewendet? Wir haben alle auch von den Getränkeautomaten, von diesen Coca-Cola Mix Freestyle heißen sie, gelesen, die 100 Millionen kosten. Und damals in diesem Variety-Interview hat ja Adam Aaron auch viel über die Investitionen gesprochen, die sie tätigen wollen. Ist eben die Frage, wie viel man dann wirklich reinsteckt, wenn es noch nicht so läuft. Aber ich denke, da passen die auch an und die haben einfach ihre Range, wo sie sagen, okay, wenn das Geschäft nicht so gut läuft, dann investieren wir auch weniger. Und wenn das dann alles erledigt ist und Investitionen getätigt werden können, wir sehen ja, dass die Schulden zurückgezahlt werden, dass es auch wirklich der Fokus ist. Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass dazu jetzt keine weiteren Aktien mehr aufgewendet werden, weil wir da eben wirklich nicht mehr viele haben. Ich meine, 128 Millionen oder sowas wären es noch, wenn man schon diese PIK-Zinszahlung der Schulden, hatte ich ja in einem Video erklärt, wenn man das außen vor lässt, wären es 128 Millionen, ansonsten wären wir bei ungefähr 90 Millionen. Ist halt nicht mehr viel bei 4,30 $.
David, natürlich, bin gern wieder am Start. Wie gesagt, die letzten Wochen, vielleicht auch Monate, ist einfach sehr viel zu tun und ja, lieber mache ich dann nichts, als dass ich dann irgendwas schlecht mache. Und ich bereite auch immer Sachen vor, dann habe ich keine Zeit. Und dann denke ich mir, okay, jetzt logge ich damit auch keinen hinterm Ofen mehr hervor und dann war die Zeit so ein bisschen vergebene Liebesmüh. Lino, schön dich auch zu lesen. Wie Adam Aaron die Zahlen noch schön reden kann, ist mir echt unbegreiflich. Wie es geht, machen die Wettbewerber uns gerade vor. Vielleicht ist das Management von AMC doch einfach nur Schrott. Okay, harte Worte, aber ich denke, man darf es auch aussprechen, aber man muss natürlich dann eben schauen. Wie gesagt, bisher sehe ich, wir können da nie ins Detail reingucken, das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Es werden viele wichtige, richtige Schritte angegangen und die Frage ist eben wirklich, warum läuft es dann nicht so? Gabelwerfer, ja, schön, dass du dich freust, dass ich wieder da bin. Und auch danke, dass meine Mods heute so zahlreich anwesend sind. Ich hoffe, wir werden möglichst wenig brauchen, aber wir werden es auch so handhaben. Wie gesagt, so Kritik und so weiter ist alles vollkommen okay und in Ordnung. Bitte, ja, beleidigt einfach nicht weder das Management-Team noch mich. Wäre nett. Und danke auch für die Aufrufe in Bezug auf Likes und so weiter. Oh, ich wollte mich doch beim Earnings-Webcast anmelden. Okay, aber wir müssen auch gleich durch mit den Kommentaren. Lino nochmal, der nächste Schritt wird dann wieder eine Verwässerung, um den Cashbestand zu erhöhen. Dann geht es Richtung $3. Also ich muss sagen, mein erster Gedanke war auch bei dem Cashbestand 527 Millionen Dollar. Kommen wir doch mal wieder in so eine Region, wo auch schon mal verwässert wurde, Aktien ausgegeben wurden, obwohl es aus unserer bescheidenen Sicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wie man den Namen ausspricht. Dafe Gahan, ungefähr so. Ja, er hat wohl auch keinen Bock auf Verwässerung. Ich hoffe jetzt nicht, dass dann ein Filing rauskam, dass jetzt noch eine Verwässerung kam. So, also Chart habt ihr noch. Ich schaue jetzt, dass ich mich noch kurz anmelde und schaue mal, ob ein Filing da ist. Das wäre jetzt echt, aber ich glaube, dann hätte man nochmal eine andere Kursreaktion gesehen. Okay, das 10Q ist auch da, also der offizielle Quartalsbericht. Das kann man dann mal in einer ruhigen Minute anschauen. Ja, ich hoffe, eure Kinder sind im Bett. Ich werde hier einer E-Zigarette frönen oder einer Vape. Und ich habe mir heute auch nochmal einen billigen Fuselwein zur Seite gestellt. Von daher holt euch auch gern noch was, bevor es losgeht. Schauen wir mal, wie lange es dauert. Anmeldung mache ich kurz, dann haben wir das schon mal. 3 Minuten noch, dann haben wir okay. Die altbekannte Fahrstuhlmusik kommt auch schon wieder. Die würde ich mal kurz laufen lassen, dann gebt mir bitte mal ein Feedback, ob ihr die hört. Ich meine ja. Gutes Thema. Daniel, ich glaube, du hattest vorhin auch bei Telegram gefragt. Da wollte ich nämlich auch noch drauf eingehen. Also bitte einmal kurze Rückmeldung. Hört ihr diese Musik? Aber ich weiß, Geschmäcker sind verschieden. Da will ich natürlich keinem Unrecht tun, wer sowas hört. Okay, ich meine, die Verzögerung wird wahrscheinlich jetzt schuld sein, dass ich noch kein Feedback habe wegen der Musik. Okay, so läuft. Dann schalte ich jetzt erstmal wieder auf sehr leise, zumindest. So, und
Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich versuche euch wieder den Text einzublenden, dass ihr mitlesen könntet, weil manchmal, ja, Adam Aaron hat ja eh so eine undeutliche Aussprache. Da bin ich sogar noch besser in der Aussprache, obwohl ich auch gern mal nuschel. Es gäbe auch so eine Art der Live-Übersetzung. Ich glaube aber nicht, dass es hinhaut. Von daher, wir testen einfach mal durch. Ich blende euch nachher dann die Untertitel hoffentlich ein, wenn es technisch funktioniert. Ich rechne nicht damit, dass wir hier jetzt dieses Mal diese Einblendung hier durch Kennzahlen ersetzt bekommen. Das wäre natürlich auch schön, wenn sie einfach darauf mal gehen würden. Ansonsten, was macht der Chat? Ton läuft, genau. Also danke dann fürs Feedback. Wie gesagt, ja, diese Verzögerung ist einfach dem geschuldet auch, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Okay, genau. Also wie gesagt, mit der Kritik an der Musik wollte ich niemand Unrecht tun. Es ist wirklich Geschmackssache und ich höre auch komische Musik manchmal. SDS schreibt dann, dass er gerne melodischeren Jazz hören würde und Andy sagt, dass es sehr altmodisch ist. Pierre, Wein wird auch bei mir gerade eingeschenkt, höre die Musik, da könnten die auch mal was machen. Wahrscheinlich an den Präsentationen, ja, fände ich auch, damit man einfach, ja, was sieht, dass man auch vielleicht mehr verstehen kann, welche Veränderungen stattgefunden haben, weil manchmal gerade halt wie internationalen Investoren haben damit ja manchmal ein bisschen Probleme zu folgen. Ja, Fahrschulmusik, genau. Cäsar, auch schön, dass du da bist. Wie aus einem Stummfilm. Oh. Okay. Diamond Hand sagt, ein sehr starker Abverkauf. Ja, ich meine, bei den Zahlen, ich meine, wir haben auch schon bei positiven Zahlen oder bei guten Zahlen so einen Abverkauf gesehen. Von daher finde ich das fast noch im Rahmen. Klar, es ging runter bis 4,15 $, aber also ich denke, wir sind auch alle entsprechend abgehärtet. André, gleich kommt wieder eine schlechte Übertragung des Webcasts von AMC und Adam Aaron hält Bonbon im Mund. Ja, hoffen wir, dass es keine Bonbons sind, sondern dass er wenigstens dann die eigenen AMC-Suites isst. Genau. Daniel hatte ja vorhin noch geschrieben, sollte die Verwässerung nicht bei 5.2 erst einsetzen. Also ich meine, dass du jetzt nicht denkst, dass es der 5. Februar ist, sondern wir hatten ja diese 5,66 $, wo Adam Aaron, aber dazu hatte ich auch ein Video erstellt. Ich habe bisher nach wie vor keine Bestätigung und kein Dementi oder ähnliches, ob das so gestimmt hat, was er gesagt hat. Ich kann es nochmal wiederholen. Ich positioniere mich da anders. Ich glaube es nicht, weil ansonsten hätte das im Filing dargestellt werden müssen. Und ich habe es mehrfach komplett durchgelesen, auch nach Schlagworten durchsucht und so weiter. Diese 5,66 sind eben rein rechnerischer Betrag. Ich habe Investor Relations damals direkt angeschrieben, ich habe Adam Aaron direkt angeschrieben und ich habe heute, leider habe ich das verguckt, ich hätte es gerne 1-2 Tage vorher geschrieben, ich habe heute nochmal Investor Relations angeschrieben, dass sie das bitte thematisieren sollen, weil ich finde, das sollten die Aktionäre wissen, ob diese automatische Geschichte stattfindet. Jetzt geht's los mit dem Earnings Call oder Webcast. Ich schalte auf laut. A question and answer session will follow the presentation. If anyone should require operator assistance during the conference, please press *0 on your telephone keypad. Please note this conference is being recorded. I'll now turn the call over to John Merriweather, Vice President, Capital Markets and Investor Relations. Thank you. You may begin. Thank you, and good afternoon, everyone. I'd like to welcome you to AMC's third quarter 2024 earnings webcast. With me this afternoon is Adam Aaron, our Chairman and CEO, and Sean Goodman, our Chief Financial Officer. Before I turn the webcast over to Adam, let me remind everyone that some of the comments made by management during this webcast may contain forward-looking statements that are based on management's current expectations. Numerous risks, uncertainties, and other factors may cause actual results to differ materially from those that might be expressed today. Many of these risks and uncertainties are discussed in our most recent public filings, including our most recently filed 10-Q and 10-K. Several of the factors that will determine the company's future results are beyond the ability of the company to control or predict. In light of the uncertainties inherent in any forward-looking statement, listeners are cautioned against relying on these statements.
The company undertakes no obligation to revise or update any forward-looking statements, whether as a result of new information or future events. On this webcast, we may refer to non-GAAP financial measures such as adjusted EBITDA, constant currency, contribution margin, among others. For a full reconciliation of our non-GAAP measures to GAAP results, please see our earnings release posted in the Investor Relations section of our website earlier this afternoon. After our prepared remarks, there will be a question and answer session. This afternoon's webcast is being recorded, and a replay will be available in the Investor Relations section of our website at amctheaters.com later today. With that, I'll turn the call over to Adam. Thank you, John. Good afternoon, and thank you to everyone for joining us today. What a difference a quarter makes. As most of you know all too well, the industry-wide box office late last year and for several months at the start of this year was severely affected by the prolonged Hollywood strikes of 2023. Even so, when we looked ahead, knowing the movie titles that were scheduled for release, we saw better times ahead. So, earlier this year, we started saying that we all would finally get to enjoy a surge in moviegoing in the second half of 2024, and that is exactly what happened. In the third quarter of 2024, the domestic industry box office set a third quarter post-pandemic high of $2.7 billion, up 37% from the second quarter of 2024. It slightly exceeded last year's Barbenheimer-dominated third quarter, and it came within 4% of the pre-pandemic domestic box office of Q3 of 2019. The box office's return to life became evident on June 14th of this year with the release of Disney Pixar's record-breaking Inside Out 2, now the highest-grossing animated film of all time, and thus far the top-grossing movie of 2024, and the fourth highest-grossing movie since 2019. The third quarter followed Inside Out 2's lead-in, fueled by blockbusters like Disney's Deadpool and Wolverine, Universal's Despicable Me 4 and Twisters, and Warner Brothers' Beetlejuice, among many other movie titles from a multitude of studios and distributors. To illustrate the magnitude of the box office improvement since June 14th of this year, let's compare the first 5.5 months of 2024 to the next 3.5 months. On a per-day basis, the domestic industry-wide box office was 82% stronger between mid-June and end September than it was in 2024 prior to June 14. And that strengthened industry-wide box office translated to strong performance by AMC Entertainment in the third quarter of 2024. Solidifying our financial metrics, our net loss in the third quarter of 2024 was narrowed by fully 37% compared to the loss in the second quarter of 2024. What's more, in this third quarter, AMC's total revenues were 31% stronger than our revenues of Q2 2024. During the third quarter of 2024, we are proud that AMC achieved a new record for our third quarter admissions revenue per patron, and we're even happier to report that we set an all-time record for any quarter ever for our food and beverage revenues per patron. AMC's adjusted EBITDA was 4 times stronger in Q3 of 24 than that of Q2 of 2024, 4 times stronger. Indeed, AMC's adjusted EBITDA posted in the third quarter of 2024 was the second best EBITDA performance of any third quarter in AMC's 104-year history, second only to last year's third quarter of 2023. It's especially encouraging that because we've worked so hard to put in place operational and financial efficiencies,
that AMC realized adjusted EBITDA in this just completed third quarter that was in line with pre-pandemic Q3 of 2019, 5 years back, even though our attendance in the just completed quarter was a full 25% lower than it was in that third quarter of 2019, pre-pandemic. Of enormous importance as we look ahead for the next 2 years, looking forwards, not looking backwards, we believe that the box office will continue on its recent market rise. There's an impressive Q4 2024 movie slate about to be released into our theaters in the coming weeks, highlighted by two beloved blockbuster Disney storylines, Mufasa the Lion King and Moana 2. Adding to the excitement is Universal's highly anticipated film Wicked, the adaptation of the 21-year-running second most successful Broadway musical ever. Some people in the know are telling me that they think Moana 2 could eclipse and outshine even the success of Inside Out 2, and early critics' reviews of Wicked are stellar. Wicked is already being described as, quote, a masterpiece, unquote. Notwithstanding the success of Taylor Swift's record-breaking The Eras Tour concert movie, which was the top movie in last year's fourth quarter, as well as Beyonce's Renaissance film, both of which are our very own creations here at AMC, we anticipate that the Q4 2024 domestic box office will emphatically surpass last year's Q4 results. And that's just the beginning. It is AMC's belief that the 2025 domestic industry box office should easily surpass that of 2024, with bankable titles hitting our theaters next year, such as Paramount's Mission Impossible 8, Universal's Jurassic World 4, and Disney's Captain America, Snow White, The New Thunderbolts, and of course Avatar 3, as just some of the big movies coming next year. And as for 2026 can make 2025 look small. We currently believe that the domestic box office will be bigger still 2 years out. Movie theater ticket sales should continue to build, led by some truly blockbuster releases, including the next chapters of The Avengers, Star Wars, Batman, Super Mario Brothers, and Toy Story franchises lighting up our huge silver screens at AMC in the United States, Odeon in Europe, and AMC Cinemas in the Middle East. The buzz and excitement surrounding theatrically released movies over the next 2 years is nothing less than palpable. We believe that as the industry's largest player, and an increasingly efficient one at that, AMC is well poised to benefit from that highly likely increase in moviegoing. The other accomplishment of vital importance by AMC in the third quarter of 2024 was our continuing to successfully strengthen our balance sheet. As you know, in the quarter, we announced that we extended up to $2.4 billion of our long-term debt maturities from 2026 to 2029 and 2030. That is a big step forward for AMC. So, too, is that in 2024 year-to-date, we paid down some $345 million of debt and raised some $250 million gross proceeds of equity. This all translated to ending the third quarter with some $527 million of cash on hand. I have said many times that cash is king and that AMC must maintain ample cash reserves. Similarly, paying close attention to our balance sheet has been a mandatory priority at AMC Entertainment. These are among the major reasons why AMC has survived these past 4.5 years at a time, by contrast, when so many of our competitors failed.
As we move forward, we will continue to take actions as needed to keep our cash reserves robust and to lessen our debt. Before I turn the call over to Sean, I've been asked by many of our retail shareholders to give you an update on our AMC Perfectly Popcorn home offerings. So here goes. We could not be more pleased with the response both from retailers and by consumers to our ready-to-eat and microwave lines of popcorn. As you'll recall, it was launched exclusively at Walmart in 2023, on Walmart.com, and at more than 2,500 Walmart stores for our ready-to-eat popcorn, and at 500 Walmart stores for our microwave corn. In 2024, this year, we successfully added Kroger, Publix, Meijer, and Amazon.com online, bringing our store count now to well more than 6,000 locations selling AMC Perfectly Popcorn. For 2025, Walmart and Kroger have advised us that they are adding our microwave line in up to 4,000 or more of their stores on top of where it was carried previously. We also added Hy-Vee and Associated Wholesale Grocers, which supplies several dozen regional and smaller grocery chains. As a result, we would expect to see AMC Perfectly Popcorn on the shelves of as many as 10,000 or more retail locations by early or mid-year 2025. That's about 4 times where it was in mid-2023. Our distribution footprint is expanding so rapidly because sales of our home cup popcorn are brisk. And it is AMC Perfectly Popcorn that is actually driving the category growth. Successfully launching a new packaged goods food product for the home is not at all an easy task. Most people who try fail. And as I just said, at AMC, we could not be more pleased about where we are only 18 months after initial product launch. With that, I'll now turn the call over to Sean Goodman, our Executive VP and Chief Financial Officer, to take you through the third quarter in more detail. And then I'll return afterwards for a very important update on our plans for a growth trajectory ahead. Sean? Thank you, Adam. And thanks to everyone for joining us this afternoon. As Adam noted, the North American box office experienced a very strong recovery as we moved into the second half of this year. While the box office in North America exceeded the prior year's third quarter, AMC's consolidated attendance was approximately 12% below the same period last year. There were 2 factors driving this result. First, the film slate did not resonate as well in Europe as in North America. This is particularly for titles such as Deadpool and Wolverine, Twisters, and Beetlejuice. The result is that the overall theater industry in the European markets in which we operate experienced an attendance decline of approximately 16% in Q3 24 when compared to the same quarter last year, when titles such as Oppenheimer and Barbie outperformed in the European markets. Second, in our domestic business, the film slate in Q3 2024 skewed in attendance away from the major urban centers such as New York and Los Angeles, where AMC has our largest presence. This was particularly evident with titles such as Twisters, Despicable Me, and Beetlejuice, compared to the prior year, when again Oppenheimer and Barbie attendance skewed very much in favor of AMC's urban geographic footprint. As a result, our overall North American market share declined by approximately 60 basis points. This is related to the interplay between the film slate and our geographic mix. During the third quarter, we welcomed 65 million moviegoers to our theaters worldwide. This represents a sequential revenue increase of approximately 31% compared to the Hollywood strike-impacted second quarter of 2024,
and resulted in an EBITDA of more than 4 times that of Q2 of 2024. A key to our post-pandemic recovery trajectory over the last few years has been the success of our profit optimization initiatives, including elevating the guest experience, optimizing the theater fleet, tightly managing expenses, and improving operating efficiency. These initiatives allowed us to achieve adjusted EBITDA in Q3 of 2024 that was in line with pre-pandemic Q3 of 2019, despite selling 25% or 22 million fewer tickets. We achieved this notable result due to record revenue per patron of $20.72, up 37.1% from pre-pandemic 2019, and contribution margin per patron of $13.49, up 41% from pre-pandemic 2019. And by the way, compared to Q3 of 2023, both revenue per patron and contribution margin per patron increased by approximately 8%. Recall that we define contribution margin per patron as total revenue, less film exhibition costs, and less food and beverage costs divided by the number of guests. This measure is indicative of the incremental profit generated per additional guest at our theaters. It is worth noting this quarter that our food and beverage initiatives led to all-time record achievements in food and beverage revenue per patron during the quarter. Consolidated food and beverage per patron hit a high of $7.53, an increase of 14.8% compared to Q3 of 2023, and an increase of 56.3% compared to Q3 of 2019. Both the domestic and the international business achieved all-time records for food and beverage per patron. In our domestic market, food and beverage revenue per patron was $8.49, 14.2% ahead of Q3 of 2023, and 58.8% ahead of Q3 of 2019. And in our international business, food and beverage revenue per patron was $5.07, 12% ahead of Q3 of 2023, and 41.5% of Q3 ahead of Q3 of 2019. Our results for the quarter reflect the continued success of our market-leading food and beverage offerings, including collectible movie-themed items, movie-themed cocktails, and menu upgrades, world-class marketing, a leading position in immersive premium large-format auditoriums, and revenue diversification initiatives such as retail popcorn. All of this underscores our belief that we can achieve pre-pandemic levels of EBITDA even while the box office is not quite back to 2019 levels. Now let's move on to the balance sheet. The third quarter began with a substantive strengthening of our balance sheet. As previously announced at the beginning of the third quarter, in a collaborative agreement with both our second lien and first lien term loan lenders, we extended the maturity date of approximately $2.4 billion of debt from 2026 to 2029 and 2030. And in addition, since our last webcast, we've taken significant further actions to reduce debt and extend maturities. Specifically, one, we extended the maturity of $31 million of term loans from 2026 to 2029. And as of September 30th, all $1.9 billion of term loans that were due in 2026 are now due in 2029. Two, we reduced our second lien debt due in 2026 by approximately $128 million through buybacks and exchanges of debt for equity. Three, we reduced our senior subordinated notes due in 2025 by approximately $28 million through buybacks or exchanges of debt for equity. And four, we reduced our senior subordinated notes due in 2026 by approximately $10 million through exchanges of debt for equity. In addition, in total, since our Q2 earnings webcast,
we were able to reduce our debt through these transactions by approximately $165 million using a combination of cash and approximately 14.2 million shares of common stock, bringing the total reduction in principal, debt, and finance leases to $349 million thus far in 2024 alone. And since the beginning of 2022, we've lowered the principal value of our debt and finance leases by approximately $1 billion, and we've repaid $277.3 million of deferred leases. All this for a total debt and deferred rent reduction of $1.31 billion. For now, our capital allocation priorities remain: 1, liquidity; 2, reducing financial leverage and strengthening the balance sheet; 3, investing in our existing business; and 4, investing in attractive, high-return growth initiatives. Before handing the webcast back over to Adam, a couple of quick additional points worth noting. Q3 net cash used in operating activities was $31.5 million, and we ended the quarter with cash of $527.4 million, excluding restricted cash, which was $49.7 million. Based on our box office forecast, we would expect net cash provided by operating activities to be positive in the fourth quarter. CapEx, net of landlord contributions, was $50 million, and we continue to expect net CapEx in 2024 to be in the range of $175 to $225 million. The deferred rent balance at the end of Q3 was approximately $38 million. We plan to reduce this balance by another $2 million during the fourth quarter. And from a theater portfolio perspective, during the quarter, we closed 11 underperforming locations and we opened 1 new location. This will bring the total number of locations closed since 2020 to 187, and the total new locations opened to 61, for a net reduction of 126 locations, or approximately 13% of our locations at December 31, 2010. And we continue to see that the 61 new locations very significantly outperform the 187 closed locations. So, in summary, the box office recovery has resumed, and our profit enhancement initiatives that are yielding record results, plus the actions that we continue to take to strengthen the balance sheet, position us very well to capitalize on what we expect will be an increasingly strong box office through the remainder of 2024 and in 2025 and beyond. And with that, I'll now hand the webcast back over to Adam. Thank you, Sean. At AMC, our hard work, imaginative thinking, and bold actions over the past few years have allowed us to successfully manage through challenging times when others in our industry have faltered. But by definition, to survive COVID and then the 2023 Hollywood strikes, we've necessarily been on our heels much of the time and playing on the defensive. Yes, we've repeatedly taken smart and decisive action to protect the business and position our company for success as the industry recovers. But now, finally now, we can see that real success is at hand and not all that far ahead of us. With an expected multi-year rising theatrical box office in our near-term future, and with significant debt maturities having been extended far out, we are finally ready to play on the offense again. With what we are calling, and will announce by press release tomorrow, AMC's GO Plan. Go. G.O. Go on offense. AMC's GO Plan is a multi-year initiative focused on strategically reinvesting in our core business to further elevate and differentiate the moviegoing experience that we offer to AMC and Odeon guests. In the process,
we will be striving to add mightily to our current adjusted EBITDA levels and to generate attractive returns for our shareholders as a result. Specifically, AMC's Go plan calls for AMC to invest between $1.0 and $1.5 billion over the coming 4 to 7 years back into our theaters and into the AMC Odeon movie-going experience. Coming at a time of a likely theatrical box office resurgence, we are hopeful that in so doing, investing back in our core business, we can turbocharge our financial results in the quarters and years ahead. Of course, it goes without saying that we will implement AMC's Go plan only as we successfully manage our debt reserves, our debt levels, our liquidity, our cash reserves, and our leverage. With AMC's Go plan, we will be providing our guests with an ever greater selection of premium experiences, immersive sight and sound enhancements, more comfortable seating, and upgraded theaters, as well as other initiatives, including upgrading our IT systems and considering how the smart use of AI can improve AMC's bottom line. Some of the components of AMC's Go plan are already being implemented now, and others will be implemented over time, but only as and when our financial resources prudently allow. So let's talk some more about just some of the key components of AMC's Go plan. Here are 3 in ascending order of importance. First, laser projection. As you know, we previously announced an agreement with Cineonic to launch our first major broad-scale projector upgrade since the transition to digital film decades ago by now installing Barco laser projectors broadly throughout AMC auditoriums. This project is currently well underway, and as we sit here right now today, we currently have some 2,137 screens in the United States now equipped with and marketed as laser at AMC. No surprise, guests are reacting extremely positively to the brighter images, more vivid colors, and consistently sharp image quality associated with laser projection. Dimming and lamp degradation are a thing of the past in these auditoriums. And this is a major greening of AMC as well, which also plays well with consumers because laser projection is considerably more environmentally friendly than its predecessor projection technologies. In the time frame of AMC's Go plan, it would be our hope to at least double and maybe even triple our current number of laser and AMC equipped auditoriums. Second in the plan is theater renovation and upgrading seating efforts. For over a decade, AMC has led the way in this industry in introducing a bit of luxury for the masses through the upgrades and renovations at our theaters. Our signature recliner seats have often driven instant and dramatic financial returns. AMC's Go plan will allow us to continue to invest in some of our best and most productive theaters where, in our view, renovation would cause significant increases in their theater-level EBITDA and or prevent erosion in our operating cash flows when competitors try to claim the moviegoers who are currently ours. In recent years, as Sean just mentioned, we have not been shy, to the contrary, been quite aggressive, in opening shiny new theaters in superb locations geographically and in closing tired older theaters where it would be unwise for us to reinvest. That strategy of pruning our fleet by eliminating weak theaters and adding profitable new ones will continue. And some of that will be funded by AMC's Go plan.
But AMC's Go Plan also will allow us to make important, what we think of as almost sure bet investments in some of our absolute best and most productive theaters, where in our view renovation would cause significant improvements to our already quite solid financial results. The caveat, of course, in saying it's an almost sure bet is that nothing in life is certain, but there is opportunity in life that is often worth grabbing. Right now, for example, we've been putting in new, wider, and much more comfortable plush rocker seats with a feel of leather at 3 theaters which routinely rank among the 5 highest grossing AMC theaters in the entire United States currently. We started at our flagship theater, Burbank 16 in Los Angeles, which received this major seating upgrade last year. Our guest scores went up markedly. Based on that success, since Labor Day of this year, we're in the process now of doing so at our 2 most successful New York City theaters in Manhattan, at AMC Lincoln Square 13 and at AMC Empire 25. Over 4,000 aged and tired fabric chairs in Manhattan are being replaced with plush deluxe rockers, offering guests between 12% and 23% wider seats. These significantly upgraded seats are visually stunning and physically much more comfortable. As part of the seating renovation at Lincoln Square, our new seats in most auditoriums also will feature 10 inches of additional legroom from the current 38 inches, instead to 48 inches of legroom between rows in 8 of our 13 Lincoln Square auditoriums. That will mean that AMC will offer legroom of 4 feet for your 2 legs. How's that for a slogan? Making for a much more enjoyable viewing experience, and we believe that will open the door to even higher profitability at that already very successful theater for AMC. The upgrade at Lincoln Square will be completed this month before Thanksgiving. We expect to complete much of the Empire 25 seating upgrades before the rush of the holiday movies around Christmas, with the entire renovation of Empire 25 being finished during Q1 of 2025. Beyond just these 3 theaters, we have a prioritized long list of high-performing AMC theaters that could receive significant seating and other upgrades as part of AMC's Go Plan, which in our view will make those theaters even more successful, even more profitable. As a third and extremely important element to AMC's Go Plan, premium large formats, or PLFs, and extra large formats, or XLF screens. AMC already benefits from having the most premium large format screens of any movie theater chain in the world. In the United States, for example, AMC single-handedly represents just under half of all of IMAX's U.S. screens, and 100% of all of Dolby Cinema branded U.S. screens. We also have 31 private AMC screens in the U.S. That's our house brand here domestically. Some 423 PLF screens in total, including IMAX, Dolby Cinema, and our 82 iSense. Those are our house brand PLFs in Europe. We now have some 566 PLF screens globally. No one else comes close. From our patronage data, we know with certainty that moviegoers increasingly seek out our premium large format screens. On average, our PLF screens in the U.S., for example, do about quadruple the revenues of our non-PLF houses. You all know the saying, fish where the fish are. Moviegoers clearly want PLFs, and through AMC's Go Plan, we have every expectation of improving the quality and increasing the number of our PLF auditoriums. Under the auspices of AMC's Go Plan,
We would expect to continue to increase the number of our IMAX auditoriums, but more importantly, we intend to upgrade many to IMAX's latest technology. Not so long ago, only 42 of our 223 IMAX theaters offered the superb IMAX with Laser product, including laser projections and its enhanced 12-channel sound system, along with significant recliner or plush rocker seating upgrades. We are optimistic that AMC's Go plan will enable us going forward to have IMAX with Laser installed in more than 2/3 of our IMAX deployments. We are also proud of our success, our clear success, in establishing the Dolby Cinema PLF brand in the United States. As a result of AMC's Go plan, we would expect to increase the number of our Dolby Cinema locations in the U.S. by 25%, bringing our total globally up to about 214. As envisioned in AMC's Go plan, we further expect to more than triple the number of our Prime and AMC auditoriums, Prime being our U.S. house brand PLFs, from the current 31 to what we hope will get up to about 100. We indeed hope to have 100 of these wonderful offerings in which no royalty has to be paid to a third party, I might add, installed in our theaters over the next several years. Beyond our so-called PLFs, also in another press release that will be issued tomorrow, we will unveil a new auditorium product that I don't think any of you have heard about yet, called XL at AMC. XL stands for extra large screens and will be yet another AMC innovation and one of the many premium experiences that AMC will offer to our guests. It is modeled after something that we've been testing and piloting in Europe over the last year, where, over the past 12 months, we've quietly but successfully introduced some 68 XL screens across Europe. XL, or XL at AMC, lets us brand and leverage other offerings currently in place or envisioned for Odeon and for AMC. For example, here in the United States, we already have extra large screens in place at almost all of our theaters presently, but they've never been marketed as such. Now, we're just not living on the laurels that we have large screens. We're combining some of these larger screens with a new laser projection that has been or will be deployed in our theaters. Specifically, the brand standards for XL at AMC here in the United States will include screens that are sized only 40 feet or wider. What's more, in our new XL product, we will specially offer another upgrade in immersive sight and sound, the latest 4K laser projection technology. Thanks to AMC's Go plan, we anticipate rolling out approximately 50 to 100 XL and AMC screens in the United States within calendar year 2025, with the potential to grow the total number of XL and AMC screens in the United States to between 200 and 250 screens over time, in addition to our XL screen count in Europe. With the introduction of AMC XL, we will specifically identify the largest screen or screens in a theater, equip them with the best in 4K laser projection, and through XL and AMC branding, arm our guests with the knowledge to select their auditorium of choice when reserving their seats. In Europe, we are currently charging an extra euro or an extra pound for our XL screens. We've not yet decided whether it's smarter to charge an extra dollar here in the United States, or instead to keep our current pricing as is,
and instead generate our financial returns from the added patronage that will come our way, thanks to offering a clearly superior and guest-pleasing consumer offering. Take all this together, adding IMAX screens, upgrading our current IMAX screens to IMAX with laser, increasing the counts of Dolby Cinema and Prime screens, and introducing XL at AMC, and introducing XL in Europe. AMC's Go Plan features as its hallmark a significant commitment to building upon AMC's now massive competitive lead in PLF moviegoing. It's our view that these investments in premium auditoriums are an ambitious and an aggressive step, and indeed going on offense. They have the likelihood of generating attractive shareholder returns for our much-deserving retail shareholder base and those institutional investors who care to join them. That's so given their popularity of premium screens, not only with moviegoers, but also with movie studios who tell us constantly that they recognize and seek out the unparalleled audience experiences and creative opportunities that AMC offers through our premium screens at AMC theaters. Two final thoughts about AMC's Go Plan. First, it does not pertain exclusively to our domestic theaters. Our Odeon team in Europe is excited about the opportunity to roll out internationally as well, where industry PLF screen density is lower than that of the United States, and a differentiated experience, as evidenced in our PLFs, resonates with consumers extremely well. Similarly, in terms of theater renovation in Europe and the introduction of new theaters into our fleet, we've already identified opportunities to add theaters or to develop a meaningful number of additional Lux cinemas, especially in the United Kingdom. Our Lux theaters heretofore introduced in Europe have been quite a successful innovation by AMC. These theaters, as you know, boast of upgraded amenities, including reclining seats, premium auditoriums, handsome theater lobbies, and enhanced bars and concession areas. Audiences have been keen on our Lux cinema experience in Europe, and happily for us, theater landlords, eager to drive footfall to their developments, often have been quite willing to provide a substantial portion of the required capital investment, resulting in healthy financial returns for AMC. The second thing that I want to stress about our Go Plan is that we will carefully marry our going on offense plan with respect to added capital investments with our financial ability to do so. We can either go fast or go slow. We said 4 years to 7 years, but we will not get ahead of our skis. As we see it today, substantially heightened CapEx levels will only occur with rising EBITDA or a sense within our shareholder base that it is wise to increase the pace of equity raising, not just to maintain our cash reserves or manage our debt load, but also for the purpose of increased capital expenditures specifically aimed at accelerating our growth. Thank you for listening today. Life's not all rosy. We had a good quarter, but we still have challenges to navigate. Most obviously, adjusted EBITDA in calendar year 2024 is expected to be but a fraction of where it was in 2019 pre-pandemic, and we are well aware that it is not yet where we will need to get it to be. But even so, the quick synopsis of this call is fourfold. One, the third quarter was a success at AMC. Two, we have been smartly managing our cash levels and are determined to keep our cash reserves robust, just at the same time as we've been actively addressing the amount and timing of our debt obligations. Three, a rising box office fills us with optimism for the remainder of 2024, 2025,
and 2026. And 4, we have a plan and are committed to going on offense again. Looked at as a whole, assuming we continue to do all the right things in managing this company, in making sure that our liquidity and leverage is well managed, that our business is operating efficiently, and that we produce rising EBITDA in the years ahead, we could not be more confident about the future for AMC. Sean, that concludes my remarks. Let's open up the webcast for questions both from our retail shareholders and from our equity research analysts. Thanks, Adam. So we have questions from the retail shareholders, and I'll ask just a few of those, and then we'll pause and see if there's any questions from the equity research analysts. Starting with questions from our retail shareholders, the first one relates to the loyalty programs, our AMC loyalty programs. And the question is really, are there plans in place to enhance or change these loyalty programs at AMC in the future? I am actually very glad you asked that question because, as you know, I'm a marketing guy by training, and I'm so proud of what AMC has done in the area of loyalty. We have 3 major programs that have massive enrollments, and each of the 3 is vital to our success. A couple of years ago, we launched something called AMC Investor Connect. It was a free program for our retail shareholders to join that would get them frequent benefits at AMC, including the occasional free this and free that. Normally they're buying a movie ticket when they're there, which is a good thing too, right? We have 1.4 million members of that program. We're communicating to them almost on a monthly basis. We're coming out with significant offers to them 4 to 6 times a year. This is a group that has been very loyal to AMC, and in fact, we tracked their patronage because they also were enrolled in AMC Stubs, our frequent moviegoer program, so we could see what movie tickets they were buying. And our AMC Investor Connect population, 1.4 million strong, is about twice as loyal to AMC as our regular AMC Insider Stubs members, and like infinitely more loyal to AMC than the great population as a whole who are not in our loyalty program. Then that's program 1. Program 2 is AMC Stubs, which is our play for points, a movie theater equivalent of a frequent flyer program. Over the years, we've enrolled, I think it's 34 million households, U.S. households, in AMC Stubs. It was only 2.5 million households when I joined the company 9 years ago. This has been a massive area of increase for AMC. Back when I joined AMC, about 19% of our guests were playing for points through AMC Stubs. In the third quarter, and in fact for the latest 12 months ending September 30, 48% of our guest tickets are purchased by members of the AMC Stubs program. And it's not just that we've got a lot of consumers intrigued with playing our game. It's so important for us because, remember, we know the movie ticket buying habits of the members of our AMC Stubs program. So if you went to see Mission Impossible 7 last year, guess who's going to get a lot of marketing to see Mission Impossible 8 in 2025? If you show up as a Stubs member to see Wicked 2 weeks from now, guess who's going to get a reminder next Thanksgiving when Wicked Part 2 comes out? We actively market through email, push notification, and text literally billions of times a year to the members of our Stubs program. It's an immensely important and successful program for us. And then the third program, which is actually a subset of AMC Stubs, is AMC Stubs A-List, our subscription program, where under current rules, for somewhere between $20 and $25 a month, you get to see up to 3 movies a week.
You may recall the pandemic just gutted AM's A-List. We had to pause the program for a couple of years because there's no point in having a subscription program when movie theaters are closed for months on end or when there are very few movie titles coming out. Fortunately, since we reopened our theaters and restarted AMC Stubs, we've seen a dramatic increase in the number of members. And I believe the count that I last saw was up about 2/3 in terms of AMC List active paying current members today as contrasted with the number we started with coming out of the pandemic pause. The only other reason I'm just so excited to talk about Stubs and A-List endlessly is because I don't want to announce it today, I don't want to announce it tomorrow, I don't want to announce any other things, but I can tease this audience to tell you we have some significant enhancements coming, both to the Stubs program and the A-List program in 2025. We've been working on this for almost a year. We did a lot of market research in 2024. We test marketed some of these things in a few cities. We're confident they're going to work. We're confident they're going to drive significant improvements to our bottom line and make both the A-List and the Stubs programs all that more appealing to their members. So watch this space for important Stubs and A-List announcements for 2025. It's exciting stuff. And the next question here is about investment spend. Can you talk more about the financing and timing of investments that we plan to make in the future? Sure. For the past several years, we've been investing about $200 million a year in CapEx. What we've announced with the AMC Go plan is that we're going to invest in CapEx in our fleet of theaters somewhere between $1 billion and $1.5 billion over the next 4 to 7 years. Now, at the slowest, that's a little bit more than $200 million a year. At the fastest, it's $375 million a year. We'll decide how much we're spending in the future years only by applying the fiscal discipline that you've practiced as our CFO and I've talked about on this call already. We've got to marry our spending with either rising EBITDA, which could fund increased spending, or alternatively, if our shareholders were to tell us that they think it's smart of us to increase capital expenditure spending, specifically with the purpose in mind of accelerating growth. So the exact timing and speed is something that we'll decide over the course of the next several years. But as we outlined on the call today, we have a lot of very specific ideas of opportunity in the company that could turbocharge our EBITDA returns. Thanks, Adam. And Diego, let's pause with the retail investor questions and see if there are any questions from equity research analysts. Thank you. And those on the phone to ask a question, press star 1 to queue up for a question, and press star 2 to remove yourself from the queue. Once again, to queue up, press star 1 on your telephone keypad. Our first question comes from Jim Goss with Barrington Research. Please go ahead. Okay, thank you. Adam, I know you are all about the creative use of your platform. I was wondering if you might talk a little about AMC's participation in the effort by IMAX, since you're its biggest partner, to exhibit the Penn State-Washington football game on live on selected IMAX screens. And sort of on a related basis, is there any likelihood you might try to initiate a similar program since you would arguably have greater available screen capacity? I assume rights issues are the primary obstacle, and the level of interest in specific games tend to be very localized, but how do you approach this opportunity? How do you size it? And maybe this new emphasis on the XL screens might tie into this. Thanks for the question, Jim, and hope you're well. I spoke with Rich Gelfond, the CEO of IMAX, as recently as yesterday about their Penn State-Washington initiative. We've long been in IMAX's corner. We represent, as I said, almost half of the total U.S. IMAX screens in the United States.
provided they can get a suitable window, an exclusive theatrical window. We're willing to do just about anything with IMAX, and I'm optimistic that IMAX can do some interesting things, not just related to Penn State, Washington, but other things as well. And I've got a lot of confidence in Rich to make good things happen for IMAX, which in turn makes good things happen for AMC. If he brings us to Penn State, Washington game, we will play it, of course. That triggers the whole question about sports and sports rights. I've long believed that sports programming is an extremely attractive alternate programming opportunity for AMC. You'll recall that for 2 seasons, we carried NFL games, but we never mentioned the word NFL. We couldn't ever mention a team name because those were proprietary trademarks of the league and the clubs. And we could only carry the wrong games, which are out-of-market games. Like here in Kansas City, they only want to watch the Chiefs. Where you are in Chicago, they want to watch the Bears. Like, I'm sure the Jacksonville-Seattle game is a great game, but the games that we ought to be playing are home games, and we ought to do it in full cooperation with the NFL, not going around them. There are some things we are willing to experiment with, even in football. We've been quite intrigued about carrying nationally broadcast games, whether that's the Thursday night games or the Saturday night games or the Sunday night games or the Monday night games or the playoff games. We don't have those rights yet, but we will continue to work with those entities that can get us those rights. And when we succeed, we'll be very happy, and we'll test it and we'll bring it out and see what happens. I think you mentioned college football. We've long thought that while the teams may have regional appeal, there are a lot of teams with a lot of regional appeal in a lot of regions. So I will hope that we'll also continue to introduce conversation with collegiate sports to see what kind of collegiate sports we can carry. Obviously, it would be different collegiate teams that we're following in different cities around the country. We had good success with things like UFC and others, things that we tried a couple of summers ago. I'm sure we're going to try to bring some of those opportunities back in the system. So that's the long answer to your question. The short answer to your question is, yeah, I think there's real promise in alternate content. The key is getting the rights to the correct events, and we're in active dialogue with a lot of sports leagues to see what we can get our hands on at AMC. Okay, thank you. And one other one, if I might. The franchise-heavy film release slate should support some assurances of continued recovery. I was wondering, though, if you can discuss the role of the smaller films relative to norms and the impact of gaining those films on concentration and film rent splits, and also the interplay with streaming options for these smaller films versus theatrical releases. I'm glad you limited your follow-up to one question, because there was 2 questions, but like 9 questions in there. I'll just try to give you a general answer. No, you do it well. I'll just try to give you a general answer to the whole thing. When we do our forecasts around here for the size of the box office, we literally do it on a title-by-title basis. And in year, that film forecast is updated on a weekly basis. I mean, it's circulated on a weekly basis. It's upgraded by our programming staff on a daily basis. And so we're tracking not only the blockbuster movie titles, but also the smaller and mid-sized titles. And yes, we're thrilled beyond thrilled that there are so many blockbuster franchises coming in 25 and 2026.
but there are also a lot of medium and smaller sized movies coming, and like we need them all. We can't just survive on the blockbusters. It's like we need the blockbusters, but we also need the medium and smaller sized movies. And in our conversations with major Hollywood studios, one thing we're like most encouraged about is so many studios are trying to increase the number of movies that they release now as compared with what they were releasing a year or 2 or 3 years ago. And you know, I don't want to name studios, but you had some studios that were producing 25 films that we're down to like 10 or 12. And like we talked to one major studio just 2 weeks ago who said their aspiration for calendar year 25 was to release 38 movies. Now, whether they actually can release that's a lot of movies, by the way. Whether they can actually release 38, there's no commitment. But what I'm comforted by is the fact that each and every studio that we talk to wants to issue more products. And some of that's the big, massive products, like Avatar 3 and the latest Star Wars movie and the latest Avengers movie. Like, we're happy about that, but we're also happy with the medium and smaller size movies. And as you rightly pointed out, our film rents, we don't really disclose the terms of our deals with each studio, but it's well known that the bigger the movie, often we pay a higher gross split to a major studio, which means that we get to keep more of the smaller and medium film box office grosses, and that's helpful to us as well. So on balance, as we look at 2020, the remainder of 2024, all of 25 and all of 26, there are a lot of big blockbusters coming. We know the studios want to release more and more titles, including medium and smaller size ones, and that all bodes very well for the recovery of our industry broadly, but of AMC specifically. All right. Well, thanks very much. I'll stop there. Thank you. And we have time for one more question. And that question comes from Alicia Reese with Wedbush Securities. Please state your question. Hi, thanks. Thanks for taking my question, guys. Jim asked one of my questions, thankfully, but I do have a couple others. Wondering if you could just give some maybe puts and takes on the concession costs. It looks like that was quite a bit lower domestically than it has been trending recently. Perhaps there were some one-time items, perhaps some easing of commodity costs in the domestic region. Wondering if you could give your take on the quarter and what to expect going forward on that line item. Let me pass that one to Sean. Sure. Thanks, Alicia. Hope you're doing well. With respect to the food and beverage costs, when you compare it to quarters when our attendance and revenue is lower, we do get a benefit, right, on food and beverage costs when attendance is higher. Why is that? Because you have less spoilage and less shrinkage as a percentage of the total volume of food and beverage sold. So that's one factor to take into account. The other factor to take into account is, yes, there have been price increases, particularly in commodities like cocoa. But at the same time, we have a very focused and successful procurement team that has done a lot of work in terms of looking at the mix of products, the supplies of different products, etc. And that has helped our food and beverage costs. And we do get rebates, and you see some of the impact of rebates coming through the numbers in Q3. That certainly helps our food and beverage costs as well. So going forward, if I look out for the remainder of the year, which is basically Q4, right, I think that food and beverage costs should be pretty much in line with what we were able to achieve in the third quarter. And let me just chime in. It's just small numbers, but when you go to margins and percentages, including our food and beverage numbers, are the merchandise that we sell at our concession stands. And this has been a massive success for AMC. 3 years ago, our merchandise sales were precisely $0. And in calendar year 2024, it's going to be about $50 million. And I think in calendar year 25,
somewhere between $50 and $75 million. Maybe we can even do $75 million next year. But our profit margins on merchandise are more like 50%, whereas our profit margins on other food and beverages are in the low 80s. So, mind you, a 50% profit margin is nothing to sneer at. We'll happily take as much of that as we can get, but that's just one more thing in your list of modeling. And I think that's an important point, Adam, because despite that, because the merchandise and collectible concession vehicles were up significantly in Q3 24 versus Q3 23, like close to 200%, that does put pressure on your food and beverage costs, exactly as you said. Despite that, our food and beverage costs are still lower, which gives you an indication of the success we're having in managing those costs. That makes a lot of sense. Thanks for explaining that. And then lastly, the other revenue, obviously there's so many things in there, and with the popcorn expanding early to mid-year next year, just taking that into consideration alongside, Q4 23 when you had Taylor Swift, that added quite a bit in there, I think, for distributing that. Just wondering if you could give us some sense of where you expect that to track on a per cap basis, maybe around $182 on a normalized basis, perhaps, once you get the full distribution of popcorn into stores. Good luck. I just want to say I'm glad I'm not taking that question. Good luck, Sean. Go ahead. No, look, that's absolutely right. Included other revenue is the retail popcorn sales. So you would expect, and the retail popcorn sales have grown significantly when you look at the quarter-over-quarter, not year-over-year, right, comparison, Q3 24 versus Q3 2023. So, that impacts your revenue per patron. And I think when you look at Q4 and you look at the following year, well, what's going to happen is the retail revenue sales probably in Q3 and Q4 are going to be relatively similar, but because Q4 is likely to be higher attendance, likely to be higher box office, the impact is going to be less. Looking out to 2025, you should continue to see that revenue per patron, that other revenue per patron increase, but probably more towards the second half of 2025 as retail popcorn does increase a little bit. Thank you. Really appreciate that detailed answer. Before we end you're welcome, of course. Before we end the call, I know it's late and there's like a lot of election news that people want to continue to go back and pay attention to. Let's take one last question from our retail shareholders before we end the call. Thanks, Adam. And so the last question that I will read out here from our retail shareholders relates to the box office. And the question is really, when do we expect the industry box office to reach a steady state and return to the traditional pre-pandemic industry growth rates? So, I think that the answer to that question is almost the whole saga of this earnings call combined with Jim Goss's question. It's been a long time in coming. The pandemic knocked the industry box office down 80%. And we've been on a build sort of straight up since 2021, but it's been a slow build, and the pace of that growth was knocked off to the side by the Hollywood strikes of 2023. But as we look ahead, we'll all know on December 31 where this year ends up, but should be close to around $9 billion. It may be more, it may be less, but closer to 9 than to 8. As we look ahead to 2025, it's going to be a lot bigger than that. As we look to 2026, we think it's going to be a lot bigger than that. It'd be a nice thought to think that the industry box office in 2026 could get near to pre-pandemic levels. I don't know that it's going to go all the way up to $11.5 billion in 2026. But an important point for everyone to remember is that AMC does not need the box office
to return to pre-pandemic levels, to outproduce pre-pandemic levels of EBITDA because of the operational and financial efficiencies that we've achieved in this company over the past several years. Just look at this year. The attendance in Q3 was 25% down from the third quarter of 2019 pre-pandemic, and yet our EBITDA was in line with the pre-pandemic level of EBITDA in the third quarter. So our whatever you want to call it, our contribution per patron, our profit per patron, there are a lot of phrases you could use to describe it, but the amount of money we make from each body coming into our theaters is a lot more today than it was a few years ago. And so we don't need the box office to return to historic levels at the top line of revenue or of ticket revenue, let's say, to outshine our former performance at the bottom line, which is, of course, where the whole story is written. So I'd say everybody should be very excited about 25, 26, and 27. And the box office looks good enough to us for us to be a quite successful company in 25 and even more so again in 26. With that, I think we're going to end the call. What a good quarter. We have an exciting plan going forward. We're going to put out a press release tomorrow that will give you a little bit more information about AMC's Go plan. We're similarly going to put out a press release tomorrow that will give you a little more description about XL at AMC, which we are quite excited about. As I said, we think we can get it up to 200 to 250 screens in the United States, in addition to the current 68 that we already have in Europe. Thank you for joining us, everybody. We will talk to you again 90 days from now. Thank you. And this concludes today's call. All parties may disconnect. Have a good day. So, muss jetzt hier noch das richtige Fenster finden, wo der Call offen war. Ja, ich meine, jeder, der die Kommentare oder ihr habt ja auch alle eure eigene Einschätzung, jeder, der die Zahlen gesehen hat und jetzt auch gerade zugehört hat, klar, es ist leider oft das Gleiche. Es ist halt dieses Vertrösten in die Zukunft, wird irgendwann besser. Ich finde gerade das Fenster nicht. Und es ist halt doch ermüdend, sagen wir es mal vielleicht so. Und ja, geht einem natürlich auf die Nüsse. Und ich weiß, dass der EBITDA natürlich eine Kennzahl ist, die wichtig ist für Analysten und so weiter und so fort, aber davon kann man sich eben nichts kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein passender Vergleich ist oder sowas, also nehmt es mir nicht übel, wenn es nicht passt, aber ist halt irgendwie so, wenn ich sage, ja, hey, mein Auto hat, keine Ahnung, 600 PS, wenn ich damit nur 90 fahren kann, aufgrund von irgendwelchen Gründen und auch keine Beschleunigung auf die Straße kriegt, dann bringt das mir halt nichts. Es ist schön zu wissen, dass das Ding 600 PS hat, dafür zahle ich dann auch ordentlich Steuern oder so, aber es bringt eben nichts. Und ich hoffe jetzt, dass die Fahrstuhlmusik nicht kommt. Wie gesagt, ich finde das Fenster nicht, vielleicht habe ich es aber auch schon zu. Lasst mich wissen, wenn ihr... hier, ich hab's. Alles gut. Ja. Ja, alle, die jetzt rausgehen, gute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Definitiv. Ich werde auf jeden Fall, solange noch ein paar online sind, hier noch ein bisschen online bleiben. Ich denke, das müssen wir alles so ein bisschen verdauen. Weil, ja, die Erwartungen einfach, so wie wir es vorhin auch geschrieben hatten im Chat, wer mitgelesen hat, die Erwartungen waren eben einfach recht hoch, dass sich diese Improvements, die AMC gemacht hat, dass die sich viel stärker, viel besser auf die Zahlen auswirken bei einem nicht unbedingt üblen Quartal. Wie gesagt, das war nicht überragend. Ich würde den Chart jetzt auch, glaube ich, mal zulassen, nicht, dass wir hier noch in eine Depression verfallen. Und ich wollte eigentlich auch mal ein Video machen zur Abwechslung. Da hatte ich ein paar Sachen vorbereitet, die kann ich jetzt vielleicht auch nochmal aufarbeiten.
Zumindest so oberflächlich. Hier sehen wir die Quartal 3 Box-Office-Umsätze der letzten Jahre von 2010 ab und hier sehen wir eben, dass 2024 doch relativ durchschnittlich ist. Man könnte jetzt dann noch mit Inflation und so weiter um die Ecke kommen, aber dann kommen wir auch vom Hundertstel ins Tausendstel. Und ja, wir sind eben noch beim Durchschnitt und ja, es haben eben manche Filme auch nicht so performt. Und es sind einfach noch diese Blockbuster, die fehlen oder eben dann diese Menge. Ich finde auch bei den Zahlen der Filmveröffentlichungen darf man sich ja nicht zu arg darauf beziehen, dass es ja weniger Veröffentlichungen oder sowas sind. Natürlich ist es richtig, das stimmt. Wenn man bei Box Office Mojo oder sowas reinguckt, sieht man das ja entsprechend. Aber an dem allein darf es einfach nicht scheitern und wir sind jetzt durch die Streiks wird es immer noch Verzögerungen geben, definitiv, aber es sollte jetzt eben, diese PS sollten langsam auf die Straße gebracht werden. AMC scheint eben wirklich einen sehr starken, harten Investitionskurs fahren zu wollen und jetzt kann man eben drüber streiten. Ist es in dieser Situation, in dieser Lage jetzt gut? Weil 2025, 2026 sehen wir einfach schon von den Prognosen her die höheren Box-Office-Zahlen. Dann wäre es natürlich super gut, wenn man dann gut aufgestellt ist und diesen Effekt dann mitnehmen kann. Weil es bringt einem nichts, wenn man sagt, okay, wir sparen jetzt ein bisschen, bauen unsere Theaters nicht so aus und ja, später kann man dann nicht den höheren Marktanteil von den Besuchern abgreifen, wenn es dann eben wirklich anfängt zu brummen. Das ist, glaube ich, so gerade auch dieser Zwiespalt, in dem AMC steckt und vernünftiger ist es eben, sich auf diese kommenden guten Box-Office-Zahlen entsprechend gut aufzustellen. So wie, was weiß ich, ein Würstchenverkäufer, der sich jetzt eben bei trüben Tagen die Würste kauft, um dann am Sonnentag oder an den Sonnentagen auch die Würstchen an den Mann und an die Frau zu kriegen. Wäre natürlich blöd, er könnte sich das auch sparen, er könnte nur 50 Würstchen kaufen und die sind dann eben irgendwann ausverkauft oder was weiß ich, spart an der Qualität und dann gehen die Kunden eben zum Konkurrenten. Ich denke, so ungefähr wäre vielleicht so ein Vergleich. Diese jetzt Investitionsstrategie, dieser AMC Go Plan, wird sich dann eben in Zukunft höchstwahrscheinlich auszahlen und dann vielleicht noch ein bisschen stärker auszahlen, als wenn man jetzt eben auf die Bremse drückt und ja, die Investition zurückhält. Aber natürlich ist, ja, das ist schwer, dann solche Ergebnisse zu sehen, wenn man sich eben einfach was Besseres erhofft hat. Achso, eine Info noch, ich vermute, ihr wisst, und es ist wirklich nur eine Randbemerkung. Wie gesagt, das war eigentlich meine Schätzung so. Und zwar, das hier, wer sich da noch dran erinnert, wie gesagt, nur eine kurze Randnotiz. Es gab mal diese Klage, dass auch Ape-Aktionäre einen Ausgleich erhalten sollen. Das war Anfang Oktober, gab es dann diese Info, falls das jemand nicht mitbekommen hat. Das ist vom Tisch, wurde abgelehnt, auch wieder von der Richterin CERN. Das war die Geschichte. Dazu gibt es hier das Video, wenn man nochmal nachschlagen oder nachhören will, um was es da genau ging. Was auch noch dazu beigetragen hat, dass man eben so ein bisschen positiv gestimmt war, waren die letzten Ergebnisse. Das war nämlich alles Ende Oktober von Cinemark, IMAX und Marcus Corporation, die ja auch im Entertainment-Business da zu Rande sind. Und bei denen lief es eigentlich auch ja gut, zumindest wenn man hier die Schätzungen mit einbezieht. Außer hier eben bei IMAX, da ist es beim Umsatz ein bisschen anders gelaufen als gedacht. Die haben auch einen guten Kursverlauf hingelegt, muss man sagen. NCMI, mit denen AMC ja auch verbandelt ist, dieser Werbeausspielunternehmen. Bei denen lief es prinzipiell auch ein bisschen besser als erwartet, außer dann hier letztendlich. Die werden gerade aber auch ein bisschen abverkauft, muss man sagen. Wir können ja auch mal ganz kurz nur reingucken. Das heißt klar, Cinemark, Analysten haben natürlich auch die Schätzungen erhöht oder die Ratings, ja, ihr wisst, was ich meine. Also da lief es ja definitiv nicht schlecht. IMAX können wir auch mal kurz gucken.
sieht auch gut aus, eben wahrscheinlich auch wegen dem Ausblick, was da so kommen könnte. Und Markus Korb haben wir dann entsprechend hier, sieht auch gut aus. NCMI lief eigentlich auch gut hoch, aber hatte jetzt eben diesen starken Abverkauf jetzt auch. Oder was heißt starker Abverkauf, aber eigenartig. Vielleicht lag es ein bisschen an den AMC-Zahlen, ich weiß es nicht ganz genau, ob das jetzt der Zusammenhang damit ist oder ob es da irgendwelche News gibt oder ob es eben noch die Nachwirkungen der Earnings da entsprechend sind. Bei AMC stehen wir also bei 4,30 $ nachbörslich und geschlossen hat man bei 4,58 $. Schauen wir nochmal kurz in den Chat. Mumbo, wurden denn jetzt Rückzahlungen für Kredite erwirtschaftet? Dann wäre ja alles Paletti. Rückzahlungen für Kredite erwirtschaftet. Weiß ich nicht hundertprozentig, was du damit meinst. Weil AMC braucht einfach Cash und Moment, ich muss gerade mal gucken, doch, habe das richtige Bild eingeblendet. AMC braucht einfach Cash. Cash mit 527 Millionen ist schon wieder so an der Grenze. Ich hatte vorhin gemeint, ich hätte den Risk Factor im Filing entdeckt, der auf eine bevorstehende weitere Verwässerung hinweist. Hat sich so nicht bestätigt, weil es auch im letzten Filing schon genauso drin steht oder in den anderen. Es war bloß ein bisschen anders aufgeteilt. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich nochmal eine Warnung rausgegeben. Und AMC wird aber auch wissen, wie die Aktionäre darauf reagieren würden, sage ich mal. Aber wir sehen auch, AMC schaut eben wirklich nach dem Kerngeschäft. Und die konzentrieren sich eben darauf. Und wenn dann ein paar Retailer abspringen, wird es eventuell in Kauf genommen. Zudem, ja, wie auch schon thematisiert, gerade bei Abstimmungen und so weiter, so viele Privatanleger eben auch nicht ideal sind als Stimmvolk, sage ich jetzt mal, nicht böse gemeint. Pete findet die Investitionen gut, gerüstet sein für die Zukunft. Wenn sie dieses Quartal nicht mehr verwässern müssen, wäre es aber wünschenswert. Genau. Ja, die Frage ist eben auch immer der zeitliche Horizont, den man ansetzt. Und klar, dieses Vertrösten, hey, es wird bald besser, wovon wir ja wirklich ausgehen, aber es wird auch irgendwann besser werden. Man erwartet es halt nur immer etwas früher als dann in der Realität, weil klar, diese 3 Jahre sind einfach eine sehr, sehr lange Zeit oder 3,5 Jahre, je nachdem, wie lange ihr dann auch schon dabei seid. Mumbo, wir müssen ja laufende Kredite zurückzahlen. Entweder kommt das Geld aus Verwässerung oder aus Einnahmen. Dadurch wird der Gewinn verkleinert. Die Kredite müssen ja erstmal zu den Fälligkeiten zurückbezahlt werden. Da können wir uns mal das Balance Sheet jetzt mal kurz aufmachen oder die Zahlen, wer da noch kurz mal reingucken will. Aber ihr habt wahrscheinlich auch schon gespickt. Da schauen wir mal drauf. Aber man muss natürlich auch die richtige Geschichte finden und die haben wir hier. Also hier sehen wir die Übersicht der Schulden nochmal schön aufgeteilt. Das ist dann auch gut, dann kann man nochmal das ein bisschen darstellen, was sich da jetzt getan hat, gerade mit den Rückzahlungen auch. Gut ist eben wirklich, dass wir hier diese Pictorial Notes mit den extrem hohen Zinsen weiter reduzieren konnten. Man sieht es ja hier einfach, dieser heftige Unterschied, klar, wurde durch die Schuldenrefinanzierung entsprechend erreicht. Und als nächstes, wenn die dann weg sein sollten, bis spätestens 2026, dann müsste man eben diese Odeon Secured Notes, die eben einen noch höheren Zinssatz haben mit 12,75%, aber da gibt es eben manchmal auch so Reihenfolgen, an die man sich halten muss bei der Rückzahlung. Zudem ist bisher noch nichts an meine Ohren gedrungen und ich habe auch nichts gelesen in Bezug auf die Klage, die AMC wegen der Refinanzierung erhalten hat. AMC hätte da schon längst drauf antworten müssen, aber ich hatte es auch nicht mehr so wirklich verfolgt, ob es da eine Antwort gab. Wenn da jemand was gelesen oder gehört hat, darf er es mir auch gerne mitteilen, dann schaue ich da auch gerne mal drüber, weil es mich auch brennend interessiert, wie AMC da argumentiert, auf welcher Grundlage. Ansonsten die laufende Kreditrückzahlung sind eben die
oder Moment, bleibt nur noch kurz bei der Geschichte. Hier sehen wir eben, was dann die nächsten Jahre fällig wird. Bis Jahresende noch 10,3 Millionen, 2025 dann 102,8 Millionen, 2026 225 Millionen, 2027 kommt dann wirklich dann mal wieder ein größerer Batzen eventuell, wo eben auch diese Audio-Notes drin enthalten sind mit 545 Millionen. Und ja, 2029, aber ich meine, bis dahin ist noch, also ich denke, das sind hier machbare Werte die nächsten 2 Jahre, wenn eben sich das Box-Office entsprechend erholt und dann muss man schauen, wie man mit den Audio-Notes entsprechend umgeht. Ich versuche noch kurz zu finden, aber da werde ich wahrscheinlich dran scheitern, weil mir jetzt gerade auch der englische Begriff nicht dafür einfällt. Der Suchbegriff für was wir gerade pro Quartal an Zinsen bezahlen, das wäre jetzt auch noch interessant, ob das jetzt sich verändert hat. Aber ich meine, wir werden das Ganze eher aufarbeiten oder ja, nicht nur ich, sondern auch andere werden das tun und dann kann man auch nochmal auf die Unterschiede zwischen Quartal 3 und Quartal 3 2023 und Quartal 3 2024 schauen. Und dann sieht man vielleicht zumindest, woran es lag entsprechend. Ohne Kreditrückzahlung, genau, wären wir deutlich im Plus. Definitiv. Aber bis dahin dauert es eben noch etwas. Aber klar, das ist halt auch wieder dieses EBITDA, das ja nicht betrachtet. Genauso eben die Amortisation und ähnliche Dinge. Wir wollen vielleicht mal noch kurz aufs Box-Office Quartal 4 schauen. Hier wäre einmal eine Filmübersicht, aber habt ihr mittlerweile auch schon gesehen. Wie gesagt, das Video war eigentlich für Anfang Oktober geplant. Genau, ich glaube, das war gerade so in der Woche, nachdem Joker gestartet hat. Ich habe so ein bisschen Hoffnung auf diese Filme hier, wobei Venom, glaube ich, jetzt auch nicht so extrem gut lief. Jetzt in Kürze dann dieser Red One, der könnte manchen auch gefallen und ich denke dann eben spätestens hier soll es dann eben losgehen, weil Gladiator 2 hat sehr gute Kritiken mittlerweile bekommen, muss man sagen, dass es wirklich so ein Blockbuster werden soll, der die Leute hinterm Ofen herlockt. Es gab, glaube ich, am Anfang gab es Kritik an den Trailer und mit wie hieß er jetzt? Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Egal, wie dem auch sei. Mittlerweile, soweit ich weiß, sehr gute Kritiken und ein Film, den man gesehen haben sollte. Wicked wird, denke ich, auch gut performen, hat super gute Vorverkaufszahlen und dann eben Moana 2. Ist eben wirklich schade, dass die wieder so aufeinander gedrückt sind und man ja hier nicht das irgendwie mit reinschieben könnte. Also von den Veröffentlichungen her finde ich es jetzt nicht ideal, aber naja. War bei Barbie und Oppenheimer ja auch so, dass es relativ gedrängt war. Nightbitch finde ich persönlich sehenswert, glaube ich. Craven the Hunter ist nicht mein Fall, muss ich sagen, aber könnte auch gut performen und manche geben, glaube ich, noch Hoffnung auf The Lord of the Rings, weil es eben in diesem Franchise, sage ich mal, ganz grob stattfindet. Aber es ist ein Film wo Geschmackssache definitiv ist. Eben dieser Anime-Stil liegt mir persönlich zum Beispiel gar nicht darum. Und klar, es ist jetzt persönlich geprägt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt wirklich hier abräumt. Am Anfang hat man mal gedacht, okay, Lord of the Rings wird auf jeden Fall was abräumen. Bin ich nicht so ganz zuversichtlich. Und dann mit Sonic, denke ich, fahren wir auf jeden Fall gut und Mufasa dann hoffentlich auch. Und meine Schätzung damals, ich glaube, so habe ich es jetzt auch schon öfters gehört, dass man sich darauf so einpendelt, war meine Schätzung, dass wir da wahrscheinlich auch so bei 2,5 Milliarden US-Dollar am Domestic Box Office liegen. Wir schauen uns hier die historischen Werte mal an. Wenn diese 2,5 Milliarden Dollar zustande kommen, performen wir immer noch relativ unterdurchschnittlich, muss man einfach sagen. Es sollte halt doch eben näher an den 3 Milliarden Dollar liegen. Muss man einfach so sagen. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht sind ein paar Banger dabei, die noch besser abräumen als geplant. Wir werden es ja entsprechend sehen. Dann, die Runde wird auf jeden Fall kleiner, aber es gibt noch den harten Kern, so wie es aussieht, ist natürlich auch schön. Ich werde es jetzt aber hier nicht bis mitten in die Nacht reinziehen, keine Angst.
Peach Box Office Mojo schätzt bei Wicked über $1 Milliarde, aber wahrscheinlich weltweit oder domestic. Wird weltweit sein. Also ich meine, es ist spät, der Tag ist lang, aber ja, wird. Okay, muss ich reingucken oder müssen wir uns nachher noch kurz unterhalten. Abe Tom, welche Restkreditsumme ist für AMC denn unproblematisch? Alle Firmen haben ja irgendwo Schulden, wir müssen doch nicht auf Null tilgen, oder? Genau, richtig, also wir müssen, oder AMC muss nicht auf Null tilgen, definitiv. Jetzt habe ich natürlich die Seite schon wieder übersprungen. Auch Cinemark hat Schulden und Schulden sind ja auch okay, solange man das für den richtigen Zweck einsetzt. Der große Unterschied zwischen den Schulden von Cinemark und von AMC ist eben, dass AMC in einer sehr blöden Lage neue Schulden aufnehmen musste und aufgrund der, nennen wir es mal einfach abgekürzt Kreditwürdigkeit, kamen dann eben einfach diese wirklich unvorteilhaften, beknackten, beschissenen Zinsen zustande, die sich eben, wie gesagt, hier in diesen, den Pictorial Notes oder Second Lead Notes, den Odeon Secured Notes widerspiegeln, und die neu abgeschlossenen sind jetzt auch nicht so der Burner, muss man sagen. Da hoffen wir eben einfach auf dieses sinkende Zinsumfeld. Also man kann es gar nicht sagen, es muss einen gewissen Kreditstand eigentlich haben oder Schuldenstand erreicht werden oder so. Es gibt immer so Ratios, bla bla bla, To-Debt-Ratio, und auf die wird dann schon auch geschaut. Das heißt, es wäre prinzipiell natürlich besser, logischerweise, wenn AMC die senken kann. Ich meine aber, dass es in Ordnung ist, wenn wir einfach uns wirklich von diesen hochverzinsten Schulden trennen, einfach um das operative Geschäft dann von den Zinsbelastungen zu entlasten. Und dann passt es eigentlich auch. Und ich hatte vorhin dann auch noch erwähnt, dass eben einfach noch ein paar aufgelaufene Mieten offen sind, immer noch aus der Corona-Pandemie. Und wie vorhin geschrieben, sind sie, glaube ich, bei 82 Millionen oder so. Die muss man eben auch immer wieder ein bisschen abstottern. Und ich hoffe, dass man dann spätestens jetzt nächstes Jahr oder jetzt in einem Jahr damit fertig sind, dass die operativen Ergebnisse nicht dann noch weiter belasten. Aber muss man definitiv nochmal im Detail drüber gehen, wer sich dafür dann entsprechend interessiert für dann die Zahlen. Vielleicht lässt sich auch einen Kurzüberblick machen, der jetzt nicht unbedingt ein BWL-Studium voraussetzt oder sowas, denn das habe ich zum Beispiel auch nicht. Also wie gesagt, es muss definitiv nicht auf Null gehen. Pete schreibt, wenn man die Kredite locker bezahlen kann, dann sind die Schulden fast nicht zu beachten. Ja, außer eben, wie gesagt, diese Ratios spielen noch mit rein, aber ich denke auch, wenn die anderen Zahlen gut sind, dann wird man auch sagen, okay, drauf geschissen auf die Ratio, wenn die anderen Zahlen gut sind, was soll's. Tom oder Mumbo hört sich so an, als würdest du den Abschied machen. Schön, dass du da mit dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal und eine gute Nacht. Abe Tom, was erwartest du von Trump? Ist der gut oder schlecht für uns und die Shortseller? Lässt sich schwer sagen. Es ist, denke ich, wie immer, auch in diesem Hinblick, viel Blabla mit dabei, weil eben wir ja DJT als Unternehmen auch haben, als Aktienkurs und so weiter. Da wird ja auch behauptet, dass Naked Shorting betrieben worden ist. Und der CEO Divine Nunes oder wie der heißt von DJT, also von der Agentur, ich weiß noch nicht mal genau, was die machen, aber die mit Trump verbunden sind, die hatten da wohl einen Disput mit Donald Trump und, der CEO von diesem Unternehmen hatte einen Beef mit Ken Griffin und die haben sich da eben so ein bisschen gefetzt, sagen wir mal. Und Ken Griffin hingegen hat beispielsweise doch hohe Millionensummen gespendet an die Republikaner, um wahrscheinlich da einfach so die Fahrwasser auch für Gesetzgebung etc. oder Auswirkungen auf die SEC sich da den Weg zu ebnen und da vielleicht seinen Einfluss geltend zu machen. Es hieß ja auch mal, dass der eventuell ein Amt annehmen wollen würde. War es Finanzminister sogar eventuell? Ich bin mir nicht mehr sicher.
Erstmal erwarte ich gar nichts, bevor ich nicht wirklich einen Plan dazu sehe. Und das habe ich noch nicht gesehen von Trump. Also ich würde sagen, es bleibt erstmal alles so, wie es ist. Es gibt dann zudem noch Gerüchte, dass Patrick Byrne von Overstock, ich meine auch gelesen zu haben, dass der SEC-Vorsitzende oder sowas werden soll oder eben einfach dafür bei der SEC mitarbeiten will, sagen wir es mal so, gegen dieses Thema Short-Selling oder Naked Short-Selling vorzugehen. Aber es sind halt diese Lippenbekenntnisse und Trump ist eben auch ein Geschäftsmann, der dealt dann eben auch mal. Ken Griffin genauso, wenn wir es auf den eben beziehen wollen, wenn er an diesen großen Ganzen schuld ist. Also von daher, ob Trump jetzt gut für die Wirtschaft ist, wird sich eben auch zeigen lassen. Und da bin ich wirklich auch kein Experte. Also das ist wirklich persönlich und da müssen eben einfach wirklich die Taten folgen. Da ist eine Einschätzung, finde ich, sehr schwer, weil ich das Programm jetzt auch nicht kenne. Von daher bin ich da eher neutral gestimmt und lass mich überraschen, was sich da tut. So viel dazu. Nee, ich denke, das machen wir jetzt heute nicht mehr. Vielleicht mache ich das noch in dem Video. Ich habe mir auch diese Geschichte mit Citadel bin ich auch nochmal angegangen, aber ich denke, damit lockt man jetzt auch keinen Ofen mehr vor. Da war ja diese Geschichte mit den Order-Events, mit den bis zu 40 Milliarden, die da aufgetreten sind, wo sie dann auch eine lächerlich geringe Strafe bekommen haben. Da wollte ich noch ein bisschen Kontext dazu liefern, weil da eben auch manche Sachen so ein bisschen oberflächlich behauptet werden. Und naja, mal gucken, ob wir dieses Thema noch angehen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich euch jetzt definitiv dann auch in den Abend, in die Nacht entlassen. Habe mich wirklich gefreut, dass ihr alle dabei wart und eben trotz dieser technischen Schwierigkeiten zu Beginn, die wirklich lange gedauert haben, bis sie dann eingedämmt waren. Also dafür echt herzlichen Dank auch für die Leute, die natürlich ständig kommentieren, Daumen hoch machen, meinen Content teilen, der die letzten Wochen dann eben, wie gesagt, dann doch mau war oder nicht stattgefunden hat. Ich hoffe natürlich da wieder das regelmäßiger zu machen, aber kann es nicht einschätzen. Also von daher keine leeren Versprechen. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und immer wenn es, also ihr könnt euch sicher sein, wenn es solche Geschichten gibt wie mit Ape damals oder sowas, wenn sowas rauskommt, wenn es wirklich Dinge gibt, die man aufarbeiten muss und zum Verständnis beitragen, dann werde ich auf jeden Fall da sein, werde vieles stehen und liegen lassen und euch entsprechend informieren. Das werde ich tun bis zum St. Nimmerleinstag vielleicht, wer weiß. Mal gucken. Und natürlich auch danke einfach so für die Unterstützung, die mich erreicht. Auch wenn ich keine Videos mache, gibt es dann 2, 3 Leute, die dann trotzdem noch ein Trinkgeld mir geben für die Arbeit. Und vielen Dank an euch. Ist mir wirklich viel wert. Einfach nicht das Monetäre unbedingt, sondern wirklich hier dieses, obwohl ich mich nicht zeige und keine Videos mache, dass dann trotzdem noch jemand an mich denkt und sagt, hier, gönn dir quasi. Wobei, die Kosten ja auch weiterlaufen für irgendwelche Abos und so weiter, die man in den Zusammenhang hat. Wir schauen nochmal abschließend auf den Kurs, 4,32 $, okay, nicht mehr viel getan. Martin, auch schön, Dank an dich, dass du mit dabei warst und hoffentlich nicht moderieren musstest. Ich hoffe, ich konnte dich dann wie erhofft mit der Stimme ein bisschen beruhigen, auch wenn ich heute dann doch ein bisschen enttäuscht bin, muss ich sagen, und sich langsam dann doch mal gerne was tun dürfte. In diesem Sinne, jetzt aber wirklich gute Nacht, gerne bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Jetzt soll ich noch einen richtigen Knopf drücken, dann klappt es auch. Bis dann.